Graad 10, kom ons gebruik nou aanstellings in ons leerwerk wat ons nou onder die knie het en ons pas dit toe op sommetjies wat vir my gegee word in my toetse en in my vraestelling. Kom ons gaan kyk na hierdie eerste enetjie. If you just look at the sketch, just by checking it up, you can clearly see that this DMEL is a parallelogram. Hoekom? Want die oorstaande sye is ewenwydig en dit maak van hom 'n parallelogram. Goed, kom ons lees wat sê die boek van hierdie parallelogram. Hulle vra bereken die waarde van x en vervolgens die grootte van die binnehoeke. Die lengte van ME is gegee as 10 mm. So hulle vra bereken die groottes, dis die eerste vraag, A. Determine the size of x and then hence determine the sizes of the interior angles. Goed, omdat hierdie parallelogram se oorstaande sye ewenwydig is, kan ons die drie hoeke wat ons identifiseer by ewenwydige lyne dadelik gaan soek daar. That will be alternate angles, that will be corresponding angles and co-interior angles. 2x and x reminds me of co-interior angles. Therefore, I can say that 2x plus x equals 180 degrees. And then we're going to insert our reason because it's co-interior angles. And don't forget that you must always give the parallel lines because DM are parallel to LE. Goed, nou kan ek vir x gaan uitwerk. 3x is dan gelyk aan 180 grade. En dan kan ek die 3 na die ander kant van die is gelyk aan toe vat, dan word dit 'n deel, want dit is nou 'n maal, hy is met 'n vermenigvuldiging vas aan die x, and therefore I'm going to divide with 3, and therefore my x value equals 60 degrees. En dan vra hulle, gee dan die hoek groottes, so ek kan gaan sê, hoek D is dan gelyk aan 2 maal 60, wat 180 grade is. I know that E is also going to be 120 degrees, maar ek moet sê, hoekom sê ek E gaan ook dieselfde grootte wees? Omdat dit is oorstaande hoeke van 'n parallelogram. Ons weet ons, oorstaande hoeke van 'n parallelogram is gelyk. So then I can also say that angle L is going to be 60 degrees, and for the same reason as this, gaan M ook groot gelyk wees aan 60 grade, because that's also opposite angles of a parallelogram. So I've answered my first question, determine the value of x, and hence give this the angle sizes. Tweede vraag is hulle sê, as DE gelyk is aan 2 maal DN, as DE, dan praat hulle nou van my DE, so ek net sien, ek het hom hier so op LE, hierdie tweekies moet net omgeruil wees. LE, sorry, ek het 'n fout daar gemaak, so hoek E is gelyk aan 60. And this is then going to be L. Just want to change it according to the book. En dan gaan hoek M ook gelyk wees aan 60. D is 120, then L is 120, E equals 60, and then M will equal 60. Okay, goed. Hulle sê dat DE is gelyk aan, that's now B, DE equals 2 times, that's what they say, DN. 2 times DN. That's been given. Dis gegee. DE is 2 maal die lengte van DN. Goed. DE is ook gelyk aan ML. DE
equals ML, en jou rede gaan wees, opposite sides of a parallelogram. So dit is ook gelyk aan 10 millimeter. And if DE equals 2dm, then dm is going to equal 5 millimeters. And EL equals dm equals 5 millimeters. Hoekom? Want dis oorstaande weer opposite sides of a parallelogram. And now they ask, give all the other lengths of DELM, so I've given all the lengths. DE is also 10, DM is 5 en EL is ook gelyk aan 5. So ek het alles beantwoord wat hulle gevra het. That's my first example. Let's look at the next example. Hulle sê, the second one, PQRS is a parallelogram and PT is perpendicular on TQ. So PT is 5 cm en TQ is 2 cm. PS is 10 cm and now they ask the length of VR. The length of VR. So hulle vra die lengte van VR. Ons noem ons sommer X. Okay, we know this is a parallelogram, so this is a Pythagoras triangle, so we can determine the value of PQ. If we've got the value of PQ, we know that's equal to SR. Then we need the size of VR, so we can calculate. We know that this is also 10 centimeters according to my knowledge of a parallelogram. And let's just quickly see what's the other thing that they can give us. We know that a parallelogram halves each other. Let's just make sure. Okay, so then we can use this guy and we can look at that 90-degree triangle over there, and then we can calculate PR. So let's start. Let's look at PS. We know that PS equals QR, and that equals 10 centimeters. Hoekom? The reason is, draw a line there, die rede is oorstaande sye van 'n parallelogram. So then we know that TR, therefore TR equals 12 centimeters. So graad 10, kom ons gaan kyk nou na hierdie 90 grade. Driehoek, kan jy hom sien? Jy het hom hier ingekleer, 90 grade driehoek. We've got now this two short sides of the 90-degree triangle. So we can determine the hypotenuse, PR. So as ons kan sê, PR kwadraat is gelyk aan PT kwadraat plus DR kwadraat. Wie het so gesê? Pythagoras. Pythagoras het so gesê. Okay, now we can do substitution. We've got PT, that's 12 square plus 5 square. En dan kan ons dit gaan uitwerk en dis gelyk aan 144 plus 25. That gives me 169 and that's centimeters square. En daarom is PR gelyk aan 13 centimeter as ek die vierkantswortel kry aan albei kante.
Now we know that this whole diagonal equals 13 centimeters, but we also know that this is a parallelogram, and therefore PV equals VR. Hoekom? PV is gelyk aan VR, want hoeklyne van 'n parallelogram halveer. That's one of the properties of a parallelogram. So daarom kan ek VR kry as 6,5 centimeter, exactly the half of PR. Okay, let's look at the next problem. Die volgende voorbeeld sê hulle, ABCD is 'n trapezium. Ek kan dit duidelik sien. ABCD is a trapezium because the only property of a trapezium is one pair of sides are parallel. So ek kan dit duidelik sien en dan sê hulle hoek A is gelyk aan hoek D is gelyk aan 70 grade, that I can see, and they say that EC equals DC, EC equals DC, that I can see as well. It's marked as equal, so that's an equilateral triangle. En dan sê hulle ook dat ABCE is 'n parallelogram. ABCE is 'n parallelogram. So ek weet ook dat hierdie sye gelyk is en daai sye ook, all out of that. So the first question now, they ask, oh no, they don't say it's a parallelogram, they say prove this is a parallelogram. So ek moet gaan bewys dat ABCE 'n parallelogram is. So as ek kan bewys dat AE gelyk is aan BC, dan kan ek bewys dis 'n parallelogram, of as ek kan bewys dat C1 gelyk is aan E2, dan beteken dit, hoor nie ek jok, as ek kan bewys dat A gelyk is aan C1, dan is oorstaande hoeke van 'n parallelogram van die vierhoek gelyk, and then it's also a parallelogram. So let's start there. Goed, kom ons gaan kyk. Ek kan dadelik gaan sê dat kom ons gaan kyk that E2 equals 70 degrees. Kan dadelik gaan sê dat E2 gelyk is aan 70 grade. Graad 10, ons mag nie meer sê gelykbenige driehoek nie, dit gaan nie reggemerk word nie. The reason must be angles under equal sides. Hoeke onder gelyke sye. Hoeke onder gelyke sye. Okay, then I can say that E2 also equal C1. E2 is ook gelyk aan C1, want dit is alternate angles, verwisselende hoeke. Hoekom? Want AD is ewewydig aan BC. Therefore, we can say that C1 equals also 70 degrees. Therefore, C1 equals A, en omdat dit so is, het ek bewys dat ABCE is 'n parallelogram because opposite angles are E. Kom ons gaan kyk gou weer. Maklikste manier om te bewys hierdie ABCE is 'n parallelogram. Let's just quickly color this quadrilateral. We must prove this is a parallelogram. So what I've done, E2 is 70 grade, hoeke onder gelyke sye. Dan is E2 ook gelyk aan C1, verwisselende hoeke, want
AD is evenwydig aan BC. Daarom is C1 ook 70 en daarom is A gelyk aan C1. And because of this opposite angles that's equal, that must be a parallelogram. Baie maklik om te bewys. Goed. Laaste bewysie wat ons gaan doen. Let's just quickly look at that. We've got diagonals AC, and DB. Diagonals AC and DB. Kom ons gaan teken hulle net. AC and DB. That's diagonals of a parallelogram ABCD. So they say that quadrilateral is a parallelogram. Dis gegee en dan sê hulle they half each other at M. AP is gelyk aan QC. AP is gelyk aan QC. So let's just put this in. That part equals that part. That part equals that part. En ons weet dat hierdie hele gedeelte gelyk is aan daai gedeelte, omdat dit 'n parallelogram is, hoe klein ongeveer mekaar. En dan sê hulle ook, AC equals 600 millimeters. So AC, hierdie hele gedeelte, sê hulle, is 600 millimeter. Okay, then they also say, AB is 500 millimeters, en dan sê hulle ja, AP is 150 millimeter, en ons moet bewys dat PBQD 'n parallelogram is. PBQD is 'n parallelogram. So ons moet gaan bewys dat hierdie ouetjie dan 'n parallelogram is. Ons moet gaan bewys dat dit 'n parallelogram is. Die maklikste manier om te gaan bewys dat daai 'n parallelogram is om net doodeenvoudig te gaan bewys dat PM gelyk is aan NQ. Because if I can prove that PM equals NQ, then that equals that given, that equals that, and that's a parallelogram because diagonals bisect each other. Goed, kom ons begin en ons gaan kyk na AM is gelyk aan MC. AM is gelyk aan MC. Why is that true? Because that's diagonals, hoeklyne van parallelogram ABCD. That's the first thing that I can say. Next thing that I can say, but AC equals 600. AC equals 600 millimeters. And therefore we know that daarom is AM gelyk aan MC gelyk aan 300 millimeter. Ons weet dit mos. Okay, nou sê ons AP equals QC equals 150 millimeters. Goed, that's been given. Dis gegee. That's given. And that's given. So now we can simply say, then, therefore, PM must then equal NQ. PM moet dan mos gelyk wees aan NQ. BM is ND. Wag, kom ons sê PM DM. Let's go there first. But DM equals NB. Also given. Let's just go there first.
BM equals MD, that's also given. Therefore, PM must equal MQ. PM and BM equals MD. Okay. So now we can say, therefore, DPBQ is a parallelogram. Hoekom? The reason is diagonals bisect. Hoeklyne halveer mekaar. Ons gaan kyk weer daar. Dit is vir my gegee dat AC gelyk is aan 600. Daar is ook vir my gegee dat AM gelyk is aan, of dit is nie gegee nie, en dit gesê dit is 'n grootes parallelogram. So then you can say that AM equals MC. Diagonals are parallelogram. But AC equals 600 en AP is gelyk aan QC, dit is gelyk aan 150 grade, 850 mm, en dan sê hulle ook, maar DM is gelyk aan MB, en daai stukkies is gelyk aan mekaar dan, because that's true, that pieces must also equal each other. So, as dit, hulle gelyk is aan mekaar, dan beteken dit daai twee is ook gelyk aan mekaar, and that's equal to each other. So, if that pieces are equal and that's the diagonals of a parallelogram, en daarom is DP beertjie dan 'n parallelogram. Daar is 4 toepassings graad 10 van alles wat ons tot dusver geleer het. Go and make sure that you can do this. Remember to always write a reason, otherwise you're not going to get your mark for your statement. Ek gaan terugkom met nog toepassings.